Xin chào tất cả các bạn. Để tiếp tục cái hành trình đi tìm hiểu về Voodoo này, thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một thị trấn ở đất nước Benin này. Thị trấn này tên là Ouida và thị trấn này được coi là thủ đô, được coi là thánh địa của thuật Voodoo. Và hôm nay chúng ta sẽ đến đó để tìm hiểu tại sao nơi đó lại được chọn là thánh địa của thuật Voodoo này. Và hơn nữa, để tìm hiểu cặn kẽ về cái thuật Voodoo này thì đây là một nơi không thể bỏ qua được, bắt buộc phải đến. Và hiện nay mình đang ngồi trên xe taxi để tới đó. Và bây giờ mời các bạn cùng đi trên cái chuyến đi này nhé, để tìm hiểu xem kỹ hơn về cái thuật Voodoo đó. Và mình vừa đặt chân đến thị trấn Ouida. Thoạt nhìn vẻ ban đầu với thị trấn này không khác gì nhiều so với những thị trấn khác ở bên Anh. Tuy nhiên ở đây các bạn có thể thấy được rất rõ những cái dấu vết, tất cả những cái điều liên quan đến Voodoo ở khắp nơi đây đều có cả. Ví dụ ngay trong thành phố này có một cây Voodoo là hình tượng và trên cây này có cái hình khắc của rất nhiều nhân vật khác nhau. Cái này có được coi là cây linh thiêng ở thị trấn Ouida này. Và các bạn cũng có thể nhận rõ rằng là hình ảnh của những người nô lệ được khắc trên thân cây này. Và những vị thần nữa cũng ở khắp nơi ở thị trấn Ouida này. Và ngoài ra thì những cái đền để làm những cái buổi lễ về Voodoo cũng có ở khắp nơi trong thành phố. Bonjour. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi thăm những cái nơi chính liên quan đến thuật Voodoo ở thị trấn Ouida này. Và cái địa điểm đầu tiên ở thị trấn Ouida mà mình sẽ vào thăm là cái đền Trấn. Đây là nơi ở của những chú Trấn được coi là rất linh thiêng. Và cái đền này cũng đóng một vai trò rất là lớn trong cái thuật Voodoo của người bên Anh. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào xem bên trong xem như thế nào nhé. This temple have 8 centuries, and before it was a big forest. That's why we still have a big trees. Like this tree, if he's still alive 2 years ago, he'll have 4 centuries. It's a sacred tree of this temple. His name is Iroko. Like every 10th January, we have a Voodoo National Festival. During that day, the big chief of Voodoo, the Pope of Voodoo, sacrifice one goat for this tree, for the good celebrating of that festival without accident, without problems. And then every 4 days we have a big market day in this town. The priest of this temple have to sacrifice one chicken, spray the blood, palm oil on this tree for the good market without problems. And those animals' meat will be eaten and cooked by everybody. And the difference between this temple and the other, it's the pythons. The pythons in our local language is dangbe. So dangbe dre, that means python female and long. Python female and long. And long. Dangbe poung, python male and short. So female are longer than the male. And it's by the size we can know the sex. So let's move to the next stage. It's not only pythons around this place. It's also this temple that have more than 7 centuries. 1992, it's the year where the sacred places was open for everybody. So this temple, it's open every day for those that have health problems to give birth, many problems. When you came here, you paid nothing. You just came directly and meet the priest. With many rituals, you will get satisfaction. So the priest of this temple name is De Agotagbato. And this is one of the priests. You can saw it. This one. This is the priest of this temple. He's doing rituals. So Bonjour. Bonjour. You can go.
Và đây là cái đền Voodoo của một thầy ở đây. Tuy nhiên không ai được vào hết ngoài thầy ra. Mình chỉ phép đứng bên ngoài này thôi. You know Vietnam? I like. You like Vietnam? I like Vietnam. You Pourquoi? know, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, all those cities. I like them because there's one part of Asia that's like Africa, about culture, religions, clothes, different things, understanding, you know, relationship between peoples. It's the same. It's the same, yeah. Yes. C'est vrai. Yes. Yeah. So this part, it's to symbolize one big ceremony we have every 7 years. Every 7 years. Yes, the ceremony of purification. So in the beginning, it was 41 virgin girls, but today it's 41 menopause women, like the women that couldn't give birth. They will go to the river, take the water on those pots with the priest, and come and put the water in this sacred pot. And this pot name is Zengbe. Zingbe. This is sacred pot. This pot have 1 century and 8 years. 1 century and 8 years old. Yes. Wow. So when it's the period, the priest have to sacrifice 41 chickens, spray the blood on this pot to activate the pot. The women will put the water inside, and the priest have to use many medicinal plants to purify this water, and we will spray the water everywhere in the town. It's to purify the town and move the bad spirits. I see. And normally next time it's May 2023. Yes. So this is one of many deities of Voodoo. His name is the God of Iron. It's for those that work with metal. Tailors, mechanics, hunters, drivers, all those people. This divinity, it's for the protective, for those that work with metal. Yes. This is the python's room. Oh, you made the door from this wood? Yes, from that tree. Okay. I will go inside. I will take one python come out, and later we can go inside. So this is the sacred python. It never have teeth or poison. This is the python. So he just struggle and swallow, but small prey, rats, mouse, different things. So in this room we don't feed them, just water. So every 2 weeks we leave the doors open on the night. They go outside in the houses everywhere to feed, and in the morning the people bring them back because it's sacred on this town. So you can touch. 1 second. I said 1 second. Okay, you can take pictures for me. Thank you. Và đây mình đang ở bên trong cái đền của những chú chăn. Những chú chăn này là những chú chăn thiêng, chính vì vậy mà nó sẽ không có độc và không có răng thì mình không có gì phải ngại, không có gì phải sợ hết. Và bên trong này có rất nhiều, ở bên trong này còn rất nhiều chăn nữa. Các bạn có thể xem đây, rất nhiều chú chăn ở đây. Ở dưới này cũng còn nữa. Và như là giải thích của những người hướng dẫn ở đây thì thỉnh thoảng họ sẽ thả những chăn này ra ngoài để nó tự kiếm ăn, chứ họ sẽ không cho thức ăn nó ở trong bên này hết. Wow, nó trườn trên cổ mình cũng hơi ghê, tại vì là cái cảm giác cũng trườn. Sacred room. This is a secret room. Yes. So you can make your wishes. Okay. About health, family, business, and different wishes. How can I make my wish? You will use the money. You will hold the money in your hand. You will make your wishes in silence, in your heart. I don't want to listen. So when you finish, you throw the money everywhere in the house. Yes. Và như vậy là trong cái đền chăn này thì là mình có thể ước nguyện bằng cách là cầm một cái đồng tiền, cầm như này, đấy. Sau đó thì là ước thầm trong bụng rồi thả xuống đây, và điều ước đó sẽ thành hiện thực. Bây giờ mình sẽ ước một vài điều, và điều quan trọng hơn nữa là bạn không được nói ra, chỉ thầm trong bụng thôi.
Và địa điểm thứ hai mình đến thăm ở Ouida này là cái rừng thiêng. Đằng sau mình là cái cây. Và theo lời của những người ở đây thì cây này nó tự cháy. 3 tuần trước nó tự cháy. Và sau một thời gian thì nó cũng lửa nó cũng tự tắt đi. Đây là một hiện tượng không ai giải thích nổi, không hiểu tại sao hết. Và đây là một cái gì đó rất là thần bí ở đây. Và các bạn có thể thấy rằng xung quanh đây là rất nhiều những cái tượng, những cái đồ thờ cúng, những cái hình tượng, những cái nhân vật của cái thuật Voodoo ở bên Anh này được mô tả ở đây. Và bây giờ mình sẽ đi thăm từng cái tượng một, từng cái nhân vật một và sẽ chỉ cho các bạn thấy rõ cụ thể ý nghĩa của từng cái như thế nào. Đây là toàn bộ khu rừng như này. Chung là có một cái gì đó cũng khá là, không khí khá là linh thiêng, có một gì khá là gọi là ma mị, khá là bí ẩn một chút. Here we have a representation of the god's legba. In each house in Ouida or over town, you will see legba. And here we have legba with the horn. Those horns show that it is his power, his power to fight against the bad spirits. And the penis show his power. His power. That shows that it is the god of fecundity. Alright. In Africa, we had the possibility, in Benin, we had the possibility to call the rain or call down the rain. And it is by this divinity they had the possibility to call the rain. And this stick, when the god stamped this stick, it is to call the rain. This one is to call down the rain. And the sign you are seeing in his mouth is the sign of the god of thunder. We have Aziza. Aziza. Yeah, it is the genius we found in the forest. But today it is difficult to find this genius because we destroy the nature, we destroy the environment. So the role of Aziza was to give people the talent to do the medicine. And this tree you are seeing there has fell down. And this was the son of the family. This tree has been cut down. Cut it down? They cut it and they fell down. They cut it and it falls down. And 41 days after, that stand up by itself. Okay. 41 days after falling down. Yes. Yeah. It is a sacred tree. Sacred tree. In the forest. It is in 1988, and it is they asked to destroy all the trees, the sacred trees in Ouida, and they cut this one, and they fell down. When they fall down, after a wind, that stone them by itself. The sack of the life has no end. The life continues always, that it is the men who born and die, but the life has not end. So it is why you are seeing this snake eating itself. So here we have the gates of the king. Nobody can go through this monument if he's not a king. So we are not allowed to go through this monument. Though the king has his own gate over there to go for the ceremony in the sacred forest.
The Voodoo King. The Ouida king. Ouida King. Yes. Ouida King. Yes. But I can take the photo, You right? can take a boat. That's from here, right? Yes. That's finished. New limit. Và đây là cái phòng, trong phòng này chỉ có vua của Ouida ngày xưa mới được đi vào, không được ai vào, và cho đến thời điểm bây giờ vẫn như vậy, chỉ được đứng cửa như này thôi. Các bạn có thể nghe tiếng rơi nó kêu đến rất nhiều, từng đàn rơi khoảng mấy trăm con một, nó bay ở đây khắp nơi và nó phát ra những âm thanh rất nhiều rơi. The king of Ouida was not died. He disappeared to a tree. This is the tree. So the king is there. The first king of Ouida is always there. Because his soul is always there. So it is why the forest is sacred. So for this tree, you can go and touch the tree. Here you can just make the positive wishes. If you do this negative wishes, all the negative wishes will return to you. So only positive. For me, if you want to make wishes, you can go to the tree and touch the tree. But to do only positive wishes. If you say negative thing, those negative things will return to you. All right. Okay. After doing the wishes, if you have something you let in this on the place. All right. You want to take you? Yes, please. This you can move your kids. You have to move. It's not allowed to go. And the shoes. And his name is Passe Loco. The name. Can I take it? Và đây là cái cây mà vị vua đầu tiên của Ouida đã biến thành sau khi chết. Và dưới hình hài của cái cây này thì ông ấy sống mãi trong lòng người dân Ouida ở đây. Và vị vua này tên là Passe Loco. Và bây giờ ấy, thì như anh hướng dẫn vừa nói, thì bây giờ mình có thể vào chạm tay vào cây và ước những cái điều mà mình muốn. Và khi nói ra cái lời ước của mình ấy thì phải giữ kín trong lòng, chứ là không được nói to ra. Và một điều nữa là phải bỏ mũ và bỏ dép ra, chứ không được đi dép và đi đội mũ để vào cầu nguyện, để vào đưa ra cái lời ước của mình. Sau khi mình đưa ra lời ước xong ấy, thì sẽ để lại một cái vài đồng xu nào đó để gọi là có một cái nghi lễ nhỏ nhỏ. Ouida is chosen like the Voodoo capital of Benin because it is the center of the slave. So every slave must pass by Ouida before continue to the new land. So when they came here, some slaves stay, and when they stay, they leave their voodoos here. And we have many voodoos in Ouida. It is why Ouida is chosen like the Voodoo capital of Benin. Africa is a land of Voodoo, and when the slave came here, they had to practice their own Voodoo. And when they practice the one Voodoo, they saw that it is very good, that work. They let it before continue the way for the new land.
It is why Ouida is has been chosen like the capital of Voodoo. Alright. Và như vậy mình vừa đưa các bạn đi thăm xung quanh thị trấn Ouida này, thăm những cái nơi linh thiêng nhất của cái thuật Voodoo và nghe những lời giải thích rất là thấu đáo, rất là kỹ càng của những người hướng dẫn về cái truyền thống, về cái thuật Voodoo ở đây. Và hy vọng qua đó các bạn sẽ hiểu kỹ hơn về cái thuật Voodoo này ở đất nước Benin. Và tới đây mình xin kết thúc video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những ngày rất cận kề đây thôi, với những cái video khác, trải nghiệm khác rất là thú vị. Xin chào tạm biệt các bạn.